Hi, everyone. Welcome to this Wellness Wednesday. So I'm Marissa. I'm the WIC nutritionist at Chas Center. And then we have Janet also joining us. Janet is going to be translating. So this presentation is going to be in English and Spanish. Hola y bienvenidos. Mi nombre es Janet y soy representante de servicios en el programa de WIC en Chas Center. Ella es Marissa, la nutricionista de WIC, y este mes estamos celebrando el mes de nutrición. So the topic for this Wellness Wednesday is going to be iron and healthy plate options. So we're going to talk about health and wellness resources and ways to access care so you and your family can stay healthy. El tema de este miércoles de bienestar es hierro y plato saludable. Nuestro objetivo es hablar sobre recursos de bienestar y salud, así como maneras de acceder a la atención que pueden ayudarle a usted y a su familia a estar y mantenerse saludables. Okay, Wellness Wednesday Live is held the second Wednesday of each month in English and the third Wednesday of each month in Spanish. We can help reach others who may benefit from this information by sharing and tagging them in this post. You can post your questions, share the video for later, tag your friends and family. Este miércoles de bienestar en vivo se celebra el segundo miércoles de cada mes en inglés y el tercer miércoles de cada mes en español. Ayúdenos a llegar a otras personas que puedan beneficiarse de esta información, compartiéndolas y etiquetándolas en esta publicación. So while we wait for others to join the live stream, we can tell you a little bit about what's happening in the WIC program right now. So WIC is all remote, and we have been since about this time last year. We are doing National Nutrition Month right now. We're focusing on creating a healthy plate. A little bit about our presentation too today is going to be on iron, which is a main source of nutrition and a main plate ingredient. So we're going to go over that today. So, en lo que esperamos a que más personas se conecten, les queremos hablar sobre qué es lo que está pasando ahorita en WIC. Desde el año pasado, durante este mes, empezamos todo por remoto. So, el tema del día de hoy va a ser hablar sobre plato saludable y hierro. So I think we can go ahead and get started. You can definitely, like I said before, share the post. Type your questions or comments that you have in the comment section on this video. And I do have a presentation, so we can go ahead and get started on that as well. Bueno, creo que ya hemos dado a los individuales suficiente tiempo para unirse. No olvide de escribir cualquier pregunta en la sección de comentarios y responderemos al final de la presentación. Okay, so like I said before, I am the nutritionist with the WIC program here at Chas, and then March is National Nutrition Month. So we will go a little bit about iron, which is one of our main goals in the WIC program. So ella es la nutricionista de WIC y este mes estamos celebrando el mes de nutrición y aumentando los niveles de hierro en madres embarazadas y niños. So one of our main goals in the WIC program is increasing iron levels in all of our clients and picking a healthy plate throughout that as well for National Nutrition Month too. And then we're also going to go a little bit about what's happening with WIC during the COVID-19 pandemic. So la meta es ahorita aumentar los niveles de hierro, al igual hablar sobre platos saludables el día de hoy. Y igual le vamos a dejar saber qué es lo que está pasando ahorita durante el programa de WIC. So this is a little bit about what iron is. So iron is a mineral, one of the main minerals to carry oxygen in the hemoglobin of red blood cells throughout the body so that you can produce energy.
El hierro es un mineral y su propósito principal es transportar el oxígeno a la hemoglobina de los glóbulos rojos por todo el cuerpo para que las células puedan reproducir energía. So when iron levels are low, you'll notice a lot of fatigue, weakness, and difficulty maintaining body temperature. So you're often really cold, experiencing those symptoms when you have low iron. Cuando los niveles son bajos en el hierro, usted va a sentir bastante fatiga, debilidad, dificultad de mantener la temperatura corporal, se va a tener frío. Although iron is readily available in a lot of foods and supplements, it is a concern lacking iron, especially in children and women, especially during childbearing age with women and then younger children as well. Aunque el hierro está disponible en alimentos y suplementos, es una preocupación para los niños pequeños y las mujeres que están embarazadas o pueden quedar embarazadas. So how much iron do you normally need? So this graph is a little bit, it kind of explains each age group and how much iron you need. And you'll see like in the feminine age group from 19 to 50, so childbearing age is when you're gonna need the most amount of iron. ¿Cuánto hierro necesitas? En esta tabla enseña la edad y la cantidad de hierro que usted va a necesitar. Si nota entre el área de 19 años y 50 años es cuando usted necesita más hierro. Iron is in two forms in food products. So there is heme, which is animal products, and then there's non-heme, which are fruits, vegetables, plant foods, grains, and breakfast cereals, so things that you don't really know will have iron in them. So hay dos tipos de hierro, hemo que son productos de animales, no hemo que son frutas, verduras, alimentos vegetales, granos y cereales que no mucha gente sabe que contiene hierro. The heme sources of iron are more readily absorbed by the body, and it's recommended to eat a heme source with a non-heme source, so that will increase your body's ability to absorb that iron when you mix those together. Las fuentes de hierros hemo son absorbidas más fácilmente cuando el cuerpo y se recomienda comer fuentes hemo con no hemo para aumentar mejor la absorción de hierro en el cuerpo. This is just a little bit of details on heme sources and non-heme sources. So the animal products are going to be the main heme sources, which are red meats, chicken, fish. And then if you're vegetarian and vegan, you're going to want to look at the non-heme sources, which are more vegetables, vitamin C rich foods, and dark leafy greens. Esto enseña los principales productos que contienen hierros o las carnes como carne roja, pollo, pescado. Si es vegetariano o vegano, las entradas de hierro serían no hemos opciones como verdura, brócoli, frijoles y vitamina C. It's important for kids and everybody to have plenty of variety on your plate. This little plate on the screen kind of goes over including all different kinds of sources on your plate for choosing a healthy plate. Este plato enseña cómo debe de ir el plato variado, igual que tenga diferentes fuentes para que esté recibiendo todos los alimentos. So I do have a YouTube video, a good example on how to pick healthy food choices. This shows a good way to put a lot of variety on your plate to make sure that your body is absorbing all of the vitamins and minerals. Este es un video de YouTube que enseña cómo preparar su plato para que tenga variedad y esté absorbiendo todos los minerales. ¿Le puede preparar de cenar a su familia que sea sano y sabroso? Siga la idea del plato saludable. Este plan de alimentación funciona para todo mundo, hasta para la gente con diabetes. Realmente, preparar comidas nutritivas y sanas es un juego de niños. ¿Qué es un plato saludable? Es una manera de controlar las porciones sin tener que contar.
Para los niños, simplemente hay que usar un plato pequeño y para adultos, uno mediano. Primero, divida el plato por la mitad y llene una de ellas de vegetales. Hay dos tipos de vegetales. Los que tienen almidón, como las papas, el maíz, los chícharos o los plátanos. Y los que no lo tienen, como la calabacita, la jícama, el pepino, la zanahoria o las ensaladas. Si usted tiene diabetes, llene la mitad de su plato de vegetales sin almidón. Después, llene un cuarto del plato de granos integrales o almidones, como arroz, maíz, frijoles sin aceite o pasta de trigo integral. En el cuarto restante, ponga proteínas sin grasa como tofu, pescado o pollo a la parrilla. Y si le ponemos al lado una tortilla o pan, ¿cómo resistirse, no? La cosa es servirse mejor una porción más pequeña de los otros alimentos con almidón. Complemente su comida con una bebida, que puede ser café sin endulzar, té o un vaso de leche. Solo que tome en cuenta que tomar 8 onzas de leche afecta su azúcar en la sangre, igual que si comiera otra tortilla o una rebanada de pan. Usted también puede tomar agua con un limón exprimido. Crear su propio plato es una decisión personal y usted tiene muchas opciones, siempre y cuando siga estos consejos saludables. ¡Y tarán! ¡Todo está listo! Quizá esté pensando cómo preparar sopa de verduras con carne u otras comidas usando el método del plato saludable. Muy sencillo, siga la misma idea. Llene su olla con caldo bajo en sodio y muchos vegetales saludables como maíz, repollo, calabacitas, zanahorias y cebolla. Y agregue un poco, no demasiado, de carne sin grasa. Lo mismo que usted pondría en un cuarto de plato para cada persona que le vaya a servir. Si lo desea, puede servirse con su pan favorito. Y ya tiene usted la cantidad suficiente para una comida sana. ¡Buen provecho! Okay, so a little bit about increasing iron levels. So you want to try to introduce more meats and non-meat protein sources and vegetables into your child's diet. So para aumentar los niveles de hierro, es importante dar carnes a su hijo o para usted para que suban los niveles. You can try to mix meats and pastas with vegetables. You can introduce meats with things that they already really like. You can also add protein sources with smoothies, including vegetables. And then also try to reduce milk and dairy intake to 16 ounces per day. Mezclar carnes en pastas con verduras, introducir carnes con otros alimentos que ya le gusten, agregar fuentes de proteína con batidos y reducir la cantidad de leche a 16 a 20 onzas por día. So dairy contains calcium. Calcium is good for you in moderation. You want to try to stay around the 16 ounces a day because it does prevent absorption of iron in the body. So you want to limit the calcium so that your body can absorb that iron. So, aunque el calcio sea bueno, mucho calcio no le ayuda a que su cuerpo absorba el hierro. So, tratar de mantenerse entre 16 y 20 onzas por día. Okay, so how often should iron levels be checked? It depends on the previous iron level. So pregnant women are screened twice during the pregnancy for iron, and then children about once a year. So, ¿con qué frecuencia deben de controlar los niveles de hierro? Las mujeres embarazadas se someten a pruebas de detección de anemia en su primera visita y a las 28 semanas de embarazo. Los niños se revisan una vez por año. If we do see a low result, children will usually be tested again in 6 months.
for that to see if there's an increase in that iron level in regards to their diet. So, si hay un resultado bajo, usualmente a los 6 meses se vuelve a someter la prueba para ver si ha mejorado el hierro. So just a little bit more about WIC. So we are a program that is a supplemental program for women, infants, and children to receive nutrition education, anthropometric measurements, and healthy food benefits throughout pregnancy, postnatally, infant, and early childhood. So, WEC es un programa complementario que ayuda a las mujeres, a los bebés y a los niños de 1 a 5 años a recibir la educación nutricional, mediciones antropométricas y beneficios de alimentos saludables durante el embarazo, el posparto, la lactancia y la primera infancia. So during WIC, we check pregnant moms at the initial visit for their pregnancy, and then we check children 1 through 5, their iron levels once a year. So, a mamás recién embarazadas les checamos el hierro en la primera visita y a niños entre 1 y 5 años una vez al año. If we see a low level in moms or children, we try to do a nutrition education topic on iron. We have handouts. We have plates that we try to show moms what their plates should look like during the pregnancy and for their children so that we can ultimately increase that iron level through the diet. So, si hay un nivel bajo, haremos un tema de educación nutricional, ya sea en plato saludable o en hierro, para ayudar a las familias a aumentar los niveles de hierro a través de alimentos. Through WIC, we also make appropriate referrals to primary care physicians. If we are concerned about an iron level, we will make those appropriate referrals. So in addition to the doctors, we're also checking their levels and we try to communicate through each other to try to increase that level. WEC hace derivaciones apropiadas al PSP para pruebas de hierro o suplementación si es necesario. So, aparte de su doctor revisando los niveles de hierro, nosotros también revisamos el nivel de hierro y ya nos comunicamos si necesitan algún referido. So how is WIC operating during COVID-19? So we are doing pretty much everything the same, just we are working remotely, so we're doing everything over the phone. So, ¿cómo está funcionando WEC durante el COVID-19? WEC está completamente remoto durante la pandemia de COVID-19, pero opera con los mismos estándares y regulaciones de costumbre. If you or someone you know is interested in receiving WIC benefits, they can easily call the WIC office and we try to return the voicemail within 24 hours. So, si usted sabe de alguien que conoce o está interesado en recibir los beneficios de WEC, pueden llamar a nuestra oficina. Ya le regresaríamos el mensaje para hacer la cita apropiada. When leaving a voicemail, try to leave your full name, contact number, and a brief explanation why you're calling so that we can better return your call and see the best way to help you. Al dejar mensaje de voz, asegurarse de dejar el nombre completo, el número de contacto y una breve explicación a su llamada. Once we set up an appointment for you, the office will call and complete the appointment just as same as if you were in the office with us. So we do nutrition educations, issuing benefits, and all required questions will be asked throughout that phone call, just like if you were in the office with us. Una vez que se programe la cita, la oficina la llamará y completará la cita de la misma manera como si fueran persona. La educación nutricional y la misión de beneficios, así como las preguntas obligatorias, se cubrirán durante la llamada telefónica. Benefits can be emailed to you or mailed to you, whatever works for you. I know emailing is a little bit easier for people, so we can definitely do that for you. The next appointment is going to be scheduled as usual. We're not really sure what's happening in the next couple months, so we do let clients know that. We will let them know if anything changes at their reminder call that day before of their appointment.
Los beneficios se pueden enviar por correo electrónico, que es una manera más fácil de recibir los documentos, o por correo a domicilio a petición suya. La próxima cita será programada como costumbre. En verdad no sabemos si en los próximos meses vaya a haber algún cambio, si vayamos a seguir remoto o sea en persona, pero cualquier cosa, un día antes de su cita le llamamos y le recordamos de la cita y le dejamos saber si va a ser en persona o va a ser igual por teléfono. So again, happy National Nutrition Month. That is through all of March. You can connect with us on social media to get updates on CHAS and learn more nutrition tips throughout the month of March. And, you know, after that as well, we're always posting updates and things like that. So check us out, and also on chascenter.org as well. De nuevo, feliz mes de nutrición que se celebra durante todo el mes de marzo. Conéctate con nosotros en redes sociales para recibir los avisos de CHAS y aprender consejos de nutrición durante el mes de marzo a chascenter.org. I just wanted to thank everybody for tuning in. And then also, if you know someone who's pregnant, breastfeeding, postpartum mom, or have children under the age of 5 with active Medicaid or proof of income, they do qualify, so they can give us a call at our office at the extension 5070. So, muchas gracias de nuevo por conectarse con nosotros el día de hoy. Si usted o alguien que conoce está embarazada, amamantando, es madre postparto o tiene hijos menores de 5 años, con Medicare activo o comprobante de ingreso califican. So, favor de llamarnos a la oficina de CHAS-WEC a la extensión 5070 y le revolveremos su mensaje lo más pronto posible. So thank you guys again for joining this month's Wellness Wednesday with us and helping us connect with others. So again, if you can share this video, comment questions, and then also follow up with chascenter.org and follow Chas Center on Facebook and Instagram to keep up with future events, and have a great day and stay safe. Ok, so muchas gracias de nuevo por conectarse el día de hoy. Gracias por unirse al video del día de hoy, conectarse con nosotros en chascenter.org, compartir este video. Si tiene alguna pregunta, comentarlo abajo en la sección de comentarios, y seguirnos en la página de Facebook y Instagram. Bye. Adiós.